Frequency modulation. Modulation is the process of varying one or more parameters of a carrier wave in accordance with instantaneous amplitude of the modulating signal. And if the parameter varied is the frequency of the carrier wave, then it is known as frequency modulation. That is, frequency modulation is the process of varying the frequency of the carrier wave in accordance with instantaneous amplitude of the modulating signal. So we will vary the frequency of the carrier wave. Only the frequency of the carrier wave will be varied, and there will not be any change to the amplitude of the carrier wave. Amplitude of the carrier will remain constant. Only the frequency will change. So now let us see the waveform for frequency modulation. So this is our modulating signal, that is our information signal, which is a low frequency signal, and this is our carrier waveform, which is a high frequency signal used for carrying our information signal. So now in frequency modulation, we will vary the frequency of this carrier wave in accordance with instantaneous amplitude of the modulating signal. So let us see how it happens. So at this point, modulating signal is having an amplitude which is 0. So we don't have to change the frequency of the carrier. So ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ വേവ് അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക. After this point, amplitude of the modulating signal is increasing. So we have to correspondingly increase the frequency of the carrier. So increase the frequency of the carrier. So how will you increase the frequency? What is the frequency? Frequency is the number of cycles per second. So we have to increase the frequency means increase the number of cycles. That is, width കുറച്ച് കൂടുതൽ number of cycles വരയ്ക്കുക. മനസ്സിലായോ? Reduced widthil അത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ കൂടുതൽ cycles വരയ്ക്കുക. So when the amplitude is maximum, that is corresponding to this point, the frequency should be maximum. അതായത് ഇവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വിഡ്ത്തിലുള്ള സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോയിന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇസ് റെഡ്യൂസിങ്. ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ ഇസ് റെഡ്യൂസിങ്. സോ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓൾസോ. സോ ഹിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസസ്, സോ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് amplitude of modulating signal is 0. So frequency of the carrier should be same as the actual carrier frequency. So at this point and this point, corresponding to 0 amplitude of modulating signal, the frequency of the carrier should be same as the initial frequency of the carrier, that is Fc, so which is marked here. So when amplitude increases and it reaches its maximum value, the frequency will be maximum. It should be denoted as Fc maximum. So after this point, the amplitude is again decreasing, and at this point it will becomes minimum. Amplitude is minimum. So reduce the frequency. Reduce the frequency means reduce the number of cycles or increase the width of the cycles. Reduce the number of cycles means സൈക്കിൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ വിഡ്ത്തിൽ സൈക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക. സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസിങ്. സോ റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, സോ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. കണ്ടോ? അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് മിനിമം. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി മിനിമം ഹിയർ, വിച്ച് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് Fc minimum. So frequency is minimum here. So after that, amplitude is again increasing. So increase the frequency. Progressively increase the frequency. Increase ചെയ്യുക. At this point, magnitude is again 0. So corresponding to that point, frequency should be same as that of the carrier. Carrier വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. ഈ പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കണം, അതായത് ഏറ്റവും വിഡ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ.
So this signal will be sent through the space as our communication signal. At the receiver, at the destination, there will be a receiver for receiving the signal. That receiver will receive this signal and it will extract the original information signal from this transmitted signal. So, frequency modulation waveform വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. We already know how to know the modulating signal and carrier signal. So, അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക, ദാറ്റ് ഈസ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക, കുറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So now we have to go for the mathematical representation of frequency modulation. Mathematical representation of frequency modulation, FM. So instantaneous value of modulating signal. We have already written these two equations in the amplitude modulation. So instantaneous value of modulating signal is Em is equal to Em sin omega mt. Maximum value into sin omega t. Em into sin omega t. That of carrier signal is Ec into sin omega ct. So Em is equal to Em sin omega mt and Ec is equal to Ec sin omega ct. Now instantaneous value of the frequency modulated signal EFM, as it is the frequency modulated signal, denote it as EFM, which is equal to, so instantaneous value of all AC waveforms equal to its maximum value into sin omega t or sin theta. Omega t is equal to theta, right? So we know omega t is equal to theta. In linear motion, the linear displacement x is equal to velocity into time. Similarly, angular displacement theta is equal to angular velocity omega into time. So EFM is equal to maximum value into sin omega t or sin theta. Omega t or theta. So what is the maximum value of the frequency modulated signal? C. So we have already said that by frequency modulation we are changing only the frequency of the carrier wave. The amplitude of the carrier wave does not changes. So amplitude is Ec itself. So Ec into sin theta. So we are writing it as theta because we don't know what is the value of omega, whether it is equal to omega c or omega m. It is not equal to omega c or omega m. It is some other frequency which is varying, right? It is not a constant frequency. It increases sometimes, thereafter decreases, like that. So denote it as theta itself. So now, what is theta? So in linear motion, we will write the equation for velocity as dx by dt. Velocity is equal to d by dt of displacement. So from this equation we can write x is equal to integral of v dt. So v is equal to dx by dt. So dx equal to v dt and x is equal to integral of v dt. So similarly in angular motion, angular displacement theta is equal to integral of angular velocity omega into dt. So we can write this theta as integral of omega into dt. So we know that omega is equal to 2 pi f. So theta is equal to integral of 2 pi f dt. Now from the waveform we can write the frequency of FM signal as C. So this was our FM signal. Its frequency is increasing somewhere and decreasing. Increasing at certain points and decreasing at certain points. So we can write the frequency of the modulated signal as the actual carrier frequency plus a change in frequency. The frequency changes, right? So it is equal to
the actual carrier frequency plus a change in frequency delta f. So how will you write this term delta f? So we know that we are changing the frequency corresponding to the instantaneous amplitude of the modulating signal. That is, this change in frequency delta f is proportional to instantaneous amplitude of the modulating signal. That is, delta f is proportional to instantaneous amplitude is Em sin omega mt. So this proportionality can be removed by a constant k. So k Em sin omega mt. So that is the change in frequency. So k into Em into sin omega mt, and it also depends on the carrier frequency. So this change is added, or this change is happening to the carrier frequency. So we are also adding the carrier frequency to this term. We are also multiplying the carrier frequency with this term. So the frequency of the FM signal, മോഡുലേഷന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കത്തില്ല, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം. നമ്മളത് എഴുതുന്നത് കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. അതൊരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആവാം, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആവാം. സോ വി നീഡ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Em. സോ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Em സൈൻ ഒമേഗ ടി. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ കെ ഇൻറ്റു Em ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടറായിട്ട് ഈ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി FM സിഗ്നൽ. Now, this is the change in frequency delta f, and the change in frequency becomes maximum when sin omega mt is 1. That is, when omega mt is equal to 90 degree, we will get maximum frequency change. So that maximum frequency change can be written as fc into k into Em. Sin omega mt is 1. fc into k into Em, and it is denoted as delta. So the maximum frequency change is denoted as delta. Now, substituting the value of f in this equation, we have theta is equal to integral of 2 pi f dt. So instead of f, substitute this term. Theta is equal to integral of 2 pi into fc plus fc into k into Em into sin omega mt dt. So taking fc as common, we will get 2 pi fc into 1 plus k Em sin omega mt dt. So now integrate this term. 2 pi fc into integral of 1 is t plus k Em is a constant into integral of sin omega mt is minus cos omega mt divided by omega m. So this is the value of theta. So now theta is equal to 2 pi fc into t minus 2 pi fc into k Em cos omega mt divided by omega m. Omega m is substituted as 2 pi f1. So we got theta like this, 2 pi fc into t plus k Em into minus cos omega mt divided by omega m, and in this equation multiplying 2 pi fc into the bracket. So we will get 2 pi fc into t plus 2 pi fc into k into Em into minus cos omega mt by omega m. Omega m can be substituted as 2 pi f1. So this will be the equation. So 2 pi and 2 pi gets cancelled. So equation becomes 2 pi fc into t minus
fc into k into em into cos omega mt divided by fm. So we have already got fc into k into em as the maximum change in frequency, and we have denoted that term as delta. So it becomes 2 pi fc into t minus delta into cos omega mt divided by fm. In frequency modulation, modulation index is defined as mf is equal to delta divided by fm. നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴും ഒരു മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു. അവിടെ എന്തായിരുന്നു മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്? ഇ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സി. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ ആയിരുന്നു. സോ ഹിയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ, എ കോൺസ്റ്റന്റ് നോൺ ആസ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് maximum change in frequency delta divided by frequency of the modulating signal. So here we can substitute delta divided by fm as mf. So theta becomes 2 pi fct minus mf into cos omega mt. So this is the expression for theta. Theta is equal to 2 pi fct minus mf into cos omega mt. Now we have our frequency modulated signal as EFM is equal to EC into sin theta. So we got the expression for theta. Now EFM will be EC into sin theta. So that is EC into sin theta. Theta is this term. So we will get the expression for the frequency modulated waveform. So try to by heart this equation. So now approximate bandwidth of FM signal is 2 into delta plus FM. Bandwidth of frequency modulated signal is 2 into delta plus FM. Bandwidth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Width of the frequency spectrum. നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് അത് തരുന്നത്. നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൽ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിന് പറ്റുമെന്ന്. അപ്പം എത്ര വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് പറ്റും? 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എഫ് എം. അത്രയും വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. അത്രയും വിഡ്ത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനെ നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now let us also see the comparison of amplitude modulation and frequency modulation. So first of all, let us say the definition of each, amplitude modulation and frequency modulation. So this is very important. So amplitude modulation is the variation of amplitude of the carrier in accordance with instantaneous amplitude of the modulating signal, whereas frequency modulation is the variation of frequency of the carrier in accordance with instantaneous amplitude of modulating signal. So now in amplitude modulation, effect of noise is high. Noise means unwanted signals. So in amplitude modulation, the modulated signal may get affected by unwanted signals. And in case of FM, effect of noise is less. Bandwidth of AM is 2 times FM, and FM is the frequency of the modulating signal. And in case of FM, bandwidth is equal to 2 into delta plus FM. So now, we are sending this modulated signals through the space, and at the destination the signals has to be converted to its original form, or we are sending the modulated signal, amplitude modulated or frequency modulated signal, but our actual information signal has to be extracted from this. So for that, the destination will have a receiving circuit. In case of AM, the receiving circuit is less complex than FM.
but the FM receiving circuit is more complex. And the value of modulation index is always between 1 and 0 for amplitude modulation, and the value of modulation index can be either less than 1 or more than 1 in case of frequency modulation. So these are the differences between amplitude modulation and frequency modulation.